They told us we couldn't possibly succeed. در اواخر دهه 1960 ناسا شروع به کار بر روی جسورانه ترین مأموریت سیاره‌ایش کرد و آن قرار دادن 2 سفینه بر روی مریخ برای جستجوی حیات بود. To say that was an easy process would be a huge mistake. پروژه وایکینگ چالش بزرگی را پیش روی مهندسان قرار می‌دهد. نه برای بزرگ ساختن، بلکه برای کوچک ساختن. You're talking about a biological laboratory and you're shrinking it down to a box 1 foot on each side. Well, who are we kidding? It would never work. I'd say it almost brought us to our knees. برای موفقیت در این عملیات به سفینه‌ای نیاز است که بتواند میلیون‌ها کیلومتر دورتر از زمین به تنهایی کار کند. And if any of that goes wrong, it's game over. حال که بشر برای بازگشت به سیاره سرخ برنامه‌ریزی می‌کند، این برنامه داستان قهرمانان گمنامی را بازگو می‌نماید که برای به سرانجام رساندن اولین فرود موفق روی مریخ تلاش کردند. مهندسی فضا 20 جولای 1976 آزمایشگاه پیشرانش جت کالیفرنیا. مدیر پروژه جیم مارتین و تیم مهندسیش در آستانه انجام کاری تاریخ ساز هستند، یعنی فرود سالم سفینه وایکینگ بر روی مریخ. بیش از 300 کیلومتر بالاتر از سطح فرود مهم وایکینگ 1 شروع می شود. Leg deploy. Confirm roll over. And this must have been one of the most anxious experiences one can imagine. 59,000 feet. Be close to mortar fire. هر وسیله مهندسی باید کاملا صحیح و درست عمل کند. Your heat shield has to come off at the right moment. Your parachute has to deploy at the right moment. Lander confirmed parachute deploy. Recon 1, TM2. And then that last descent coming down to the surface. Parachute separation. 177 feet per second. We were at a critical stage. ناگهان تلفن جیم مارتین زنگ می‌خورد. Jim got a call from President Ford. رئیس جمهور روی خط بود و می‌خواست اطلاعات بروزتری دریافت کند. Good roll attitude hold. He told him he couldn't talk to him now. He was too busy. And he hung up on him. بعد از 7 سال برنامه ریزی تنها کاری که جیم مارتین و تیمش حال می‌توانند انجام دهند 73 feet per second. Come on. این است که امیدوار باشند وایکینگ با موفقیت روی سطح مریخ فرود بیاید. داستان پروژه وایکینگ از دهه 1960 شروع شد. با اولین موفقیت در فرود اولین انسان در ماه، ناسا برنامه ریزی برای یک مأموریت بلند پروازانه را شروع کرد. مقصد مریخ است. سیاره همسایه ما اگرچه کوچکتر و در فاصله بیشتری از خورشید است، شباهت‌های شگفت‌انگیزی با زمین دارد. It has seasons like the Earth. Its day is roughly 24 hours long like the Earth. It even has ice caps like the Earth. شباهت مریخ به سیاره ما بسیار قوی بود و ناسا پروژه وایکینگ را با یک هدف طراحی کرد. One of the overarching questions in all of science is there life outside the Earth? And that's the unique thing about Viking. Viking was a science-driven mission. در فاصله 300 میلیون کیلومتری زمین، جستجوی حیات در مریخ تمام توان مهندسان را به چالش می‌کشد. To think we could do this was an absurd assumption. We knew nothing about Mars at the scale of a lander, or nothing about what it was really like on the surface. We didn't know whether Viking would sink in the dust. We didn't know whether it would hit a mountain. در طول 1960 تنها دلیلی که مریخ را رمزآلود کرده بود، چالش در رسیدن به آن بود. شوروی و آمریکا مأموریت‌های بیشماری انجام داده بودند که سرانجام بسیاری از آنها فاجعه بود.
Mars is much tougher because it's so much farther away. You have to be incredibly precise. The targeting, the navigation through millions of miles of space. برای گاس گوستافرو، معاون مدیر پروژه وایکینگ، این سفر پر از ناشناخته ها بود. Therefore, we were going to write a spec that had a lot of TBDs in it. And we're going to have to get these TBDs answered. And you know what TBD is? It's to be determined. بهترین راه برای جستجوی حیات بر روی مریخ نشستن روی سیاره است. سالم رسیدن برای مهندسان بزرگترین چالش است. آنها مجبور بودند یکی از دو گزینه را انتخاب کنند. Option A was to send a lander directly to the planet and have it land without going into orbit first. این روش را ورود مستقیم می‌نامند. در هنگام ورود به مریخ، یک قطعه پروازی فرودگری را رها می‌کند که مستقیما در یک مکان از پیش تعیین شده می‌نشیند. You don't go into orbit first, you just come screaming in and you slow down, you get to the surface. So with direct entry, you're gambling big time. You're just coming in and hoping for the best. گزینه دوم شامل یک مدارپیماست که فرودگر را با خود حمل می‌کند. در زمان رسیدن هر دوی آنها به مدار دور مریخ می‌روند. سپس فرودگر جدا می‌شود و روی سطح فرود می‌آید. این حالت بیرون از مدار نامیده می‌شود. برای مدیر طراحی وایکینگ، نورم کرایبل، گزینه دوم یک مزیت بزرگ داشت. If you do out of orbit, you establish an orbit and take advantage of that and do some reconnaissance and decide, can I go in where I wanted to or do I have to go someplace else? There's no better redundancy than reconnaissance before the attack. گزینه دوم با برخورداری از مدارگرد مطمئن‌تر است، اما 70 میلیون دلار به گرانترین مأموریت سیاره‌ای ناسا تا به امروز اضافه می‌کند. در اواخر دهه 1960 جنگ ویتنام قرض‌های آمریکا را با سرعت زیادی افزایش داده بود. مأموریتی پرهزینه به مریخ به سختی برنده رأی‌گیری می‌شود. کنگره بودجه ناسا را بسیار کاهش داده بود. گزینه ارزان‌تر اول انتخاب معقول‌تری بود. It was, in fact, quite surprising to many of the people involved in Viking that NASA chose option B over option A. علاوه بر این، ناسا از مهندسان می‌خواهد که سفینه دقیقاً عین وایکینگ به عنوان یک سفینه یدک درست کنند. And the rationale is that projects like Viking are rare. And when you do them, you should do them right. ناسا برای پرداخت هزینه‌ها ناچار می‌شود که بودجه چند سال را به این پروژه اختصاص دهد و فرود بر مریخ از سال 1973 تا سال 1975 به تأخیر می‌افتد. این امر برای طراحان عملیات از قبیل جنتریلی هدیه‌ای از طرف خداوند است. After we first started the Viking project, Jim Martin and all the rest of us knew that we had bitten off more than we could chew, but we didn't really want to go to Congress or to the president and say, I don't think we're going to get there by 1973. پیچیدگی وایکینگ به این معناست که برای طراحی و ساخت سفینه به هر ثانیه نیاز دارند. جستجو برای زندگی در مریخ افرادی را که در این پروژه درگیر هستند به مرز جنون می‌کشاند. بهار 1970 مهندسان پروژه وایکینگ شروع به ساخت اولین سفینه آمریکایی برای فرود در مریخ کردند. در موزه ملی هوافضای اسمیتسونین میتوان فرودگر نهایی را دید که برای جستجوی حیات در سیاره سرخ طراحی شده است. So as you can see, the lander is quite large. It weighs about half a ton, and it carries a pretty robust instrument package. It has a high-gain antenna for sending signals directly back to Earth. It also has two cameras that scan the landscape, and probably most importantly, a biological experimental package for analyzing soil samples. اگر زندگی در مریخ وجود داشته باشد، دانشمندان انتظار دارند که آن را در خاک بیابند. اما این سوال مهمی است.
How do you look for life on another planet when you have no idea what that life is like? You start with the assumption that at some basic level it's going to be similar to life on Earth. بر روی زمین ساده ترین شکل زندگی میکروب ها هستند که به وفور یافت می شوند. وایکینگ به دنبال میکروب های مشابه در خاک مریخ است. برای این کار به دنبال رد پای گازهایی است که به خاطر زندگی و تنفس آنها به وجود آمده‌اند. به این منظور فرودگر 3 مرحله شبیه سازی زندگی را انجام می دهد. یک لامپ خاک مریخ را به این امید که ارگانیسمی به آن واکنش دهد گرم می کند. دیگری مخلوط‌های متنوعی از آب و مواد غذایی اضافه می کند تا میکروب‌ها بازدمشان را بیرون دهند. و سومی قطره‌های مغذی که سوپ مرغ نامیده می‌شوند را به میکروب‌ها به منظور تغذیه و انجام متابولیسم می‌دهد. اگر در مریخ زندگی وجود داشته باشد، وایکینگ امیدوار است گازهای تولید شده از میکروب‌ها را کشف کند و وجودشان در خاک را تایید نماید. اما مهندسی این آزمایشات یک چالش استثنایی است. You're talking about a biological laboratory, something that would take up a significant amount of space in a scientist's lab. And you're shrinking it down to a box that's 1 foot on each side, a foot cube. مهندسان آزمایشگاه زیستشناسی وایکینگ که از لحاظ وزن و اندازه محدودیت دارند، نیاز به کوچک سازی در مقیاس بی سابقه‌ای دارند. And the thing is jammed with, valves and pipes and miniature ovens and Geiger counters. It's diabolical to even think of trying to do that and doing it on a timetable. سال 1972 3 سال به فرود مانده است. مدیریت برنامه‌ریزی وایکینگ به عهده جیم مارتین است. Jim was an extraordinarily demanding project manager. Nothing short of excellence was good enough for Jim. جیم عملیات را به سبک نظامی مدیریت می کند. او استراتژی غیر معمول برای مقابله با چالش‌ها ایجاد می نماید. And his concept was a top 10 problem list. And so top 10 problem list became very much a part of the culture of Viking. Sometimes the top 10 list had 11 items on it. And I mean, it was almost depressing as to how challenging some of these things were. And the biology experiments were on that list for a very long time. در کمال تعجب 40,000 تکه در جعبه‌ای به اندازه یک کیف اسناد جا داده شدند. I'm sure the engineers were tearing their hair out. I'd say it almost brought us to our knees. اما قرار است کار سخت‌تر بشود. مبارزه با یک آلودگی غیر معمول، یعنی آلودگی زیست شناختی. In order to prevent any terrestrial bacteria from going along on the trip, the lander had to be sterilized before it was put on the launch vehicle and sent to Mars. میکروب‌های زمینی می‌توانند یک تجربه نادرست و آزمایش‌های زیست اشتباهی ایجاد کنند. بدتر این است که آنها می‌توانند مریخ را آلوده کنند و سیاره را به گونه‌ای جبران ناپذیر تغییر دهند. برای استریل کردن فرودگر نیمتونی، مدیر پروژه گاستفر رو به سراغ متخصصانی می‌رود که درآمدشان را از کشتن میکروب‌ها به دست می‌آورند. We looked at the medical practice, how they sterilize the equipment they have that might touch the human body. Why not use the same thing on electronic parts and materials that we're taking to the planet? در حین ساخت هر دو سفینه مرتباً با مایع‌های ضد میکروب ضد عفونی می‌شدند، اما برای اطمینان از استریل شدن تیم یک تصمیم جدی برای الگو برداری از یک رویه دیگر در بیمارستان می‌گیرد. And so we stole from them the idea of baking our whole spacecraft
in a big oven. هر فرودگر در یک هسته زیستی و در یک اجاق 9 متری که گاز نیتروژن دارد مستقر شده و در دمای حدوداً 115 درجه سیلیسیوس برای تقریباً 2 روز حرارت می‌بینند. I mean, you can imagine these engineers, okay? They've got to design things that have never been built before. And now somebody comes along and says, oh, by the way, everything you build has to withstand this baking in an oven of 240 degrees for 40 hours. And they must have just said, you got to be kidding me. Think about putting your camera or iPad in your oven and turning up the temperature and leaving it sit there for a few days. That's what we did with the lander. We couldn't think of any other way that guaranteed that we weren't taking any Earth life to Mars. در طول 5 سال تمامی قسمت‌های سفینه را طراحی و تولید می‌کنند و امیدوارند که تمام نقص‌های مهندسی آن را برطرف کرده باشند. حال که وایکینگ را ساختند، زمان آزمایش مهندسی آن فرا رسیده است. تابستان 1975 وایکینگ 1 و وایکینگ 2 روی 2 راکت عظیم دوقلو به فضا فرستاده می شوند. مسئولیت این کار به عهده اندی استفان است. I launched rockets for NASA for 20 years. It's a strange job because it either blows up in your face or it's 100% successful. There's no in between. قرار دادن سفینه فضایی روی یک مسیر خاص به سمت مریخ به این معناست که هر دو موشک باید در یک چارچوب زمانی محدود به فضا فرستاده شوند. I was well aware of the importance of the Viking mission, so anything that went wrong with the vehicle would then lessen the probability of getting the 2 Vikings off. 20 آگوست وایکینگ 1 به موقع پرتاب می شود. اما مشکلات فنی پرتاب وایکینگ 2 را تا آخرین روز ممکن برای پرتاب یعنی 9 سپتامبر به تعویق می اندازند. سپس چیزی که حتی مهندسان نیز نمی توانند کنترلی بر آن داشته باشند تهدیدشان می کند. The weather became marginal from a safety point of view as to worry getting struck by lightning either on the pad or during the launch. مدیر پروژه جیم مارتین با هواشناسان محلی مشورت می کند و تصمیم نهایی را می گیرد. شمارش معکوس را متوقف کرده و منتظر آرامش پس از طوفان می مانند. اکنون که فقط تا چند ساعت دیگر امکان پرتاب آن به فضا وجود دارد، این کار قمار خطرناکی است. خوشبختانه همانطور که هواشناسان پیش بینی کرده بودند، درست بر بالای محل پرتاب شکافی در ابرها پدیدار می شود. وایکینگ 2 را به فضا می‌فرستند در حالی که فقط 5 دقیقه دیگر وقت برایشان باقی مانده بود. To the great sigh of relief of myself and the Viking, the spacecraft people who were sitting there biting their nails. سرنشینان وایکینگ در مسیرشان حرکت می‌کنند. حال تیم باید دست کم 1 سال صبر کند تا اتفاقی تاریخی روی دهد، یعنی تلاش برای نخستین فرود موفق روی مریخ. 19 ژوئن 1976 روزی سرنوشت ساز برای مهندسان. وایکینگ 1 موفق می شود که وارد مدار مریخ شود. در فاصله 300 میلیون کیلومتری فرستادن پیغام ها در هر مسیر 20 دقیقه طول می کشد. پس زمانی که فرودگر به سرعت خودش را به سطح مریخ می رساند باید بتواند تصمیمات مستقلی بگیرد. To do that was a whole new engineering challenge of creating an electronic brain that could carry out all of those things on board. در دهه 1970 کدهای کامپیوتری را معمولا روی نوارهای پلاستیکی ذخیره می‌کردند. اما استریلیزه کردن وایکینگ در دمای بالای 100 درجه سیلیسیوس مشکل سوختگی را به وجود می‌آورد. Had we heated the spacecraft that much, magnetic material would have melted away along with the tape in the storage system. مهندسان نیاز به یک بازاندیشی انقلابی دارند. متخصص پیکربندی وایکینگ میلتون هولت معتقد است که راه حلی وجود دارد. And it looked like, hey, this is the way to go.
این یک دستگاه فلزی ذخیره اطلاعات است که برای ارتش طراحی شده و حافظه سیمی روکشدار نام دارد. So on these strands of wire were the instructions that would get the lander to do everything it had to do. It can withstand the sterilization, and it shouldn't be too difficult to manufacture, as we thought at that time. مهندسان در واقع با کاری بسیار دشوار روبرو می‌شوند. It took 3,000 wires laid up by hand, and the intersection of each of these wires had to be totally in place within the width of less than a human hair. This was like some kind of old world handcrafted creation, this very precise work. You could not afford to screw that up. کامپیوتر نهایی تمامی اطلاعات مورد نیاز برای فرود آوردن وایکینگ روی مریخ را در خود دارد. با حافظه‌ای که 100,000 بار کوچکتر از رایانه رومیزی امروزی است. This is going to sound unbelievable today, but that computer had 18,000 words of memory, and they sweated blood to get every one of them on there. جولای 1976 اکنون که وایکینگ یک در مدار مریخ قرار گرفته است، سرنشینان آن از دوربین‌هایشان استفاده می‌کنند تا نخستین جایی را که از قبل برای فرود در نظر گرفتند بررسی کنند. And the first pictures were alarming, and I really mean alarming. مناطق فرود از بین عکس‌های انتخاب شده بودند که تقریباً 5 سال پیش گرفته شده بودند، زمانی که سفینه مارینر 9 به مدار مریخ وارد شد. The Viking orbiter pictures were a factor of 10 better in resolution, and the change was just astonishing. مکانی که در عکس‌های مارینر به نظر مسطح می‌آید، حال به طرز واضحی خطرناک است. There were features that looked like giant fingernails had scraped across the surface. There were huge boulders, trash bin-sized boulders that could potentially kill the spacecraft if it landed there. I mean, this was not the place that you wanted to throw a $500 million worth of lander at. اما خوشبختانه تصمیم اولیه مبنی بر اینکه به دور مدار مریخ حرکت کنند و یک راست به منطقه فرود نروند باعث می شود که آنها زمان بیشتری در اختیار داشته باشند و بتوانند به جستجوی مکان بهتری بروند. But they still had some time pressure on them. Viking 2 was on its way, and also the nation was watching. As the new pictures would come in, the scientists would look at them closely and try to figure out, based on counting craters, how rough is the surface likely to be in that spot. To say that that was an easy process would be a huge mistake, because it just took meeting after meeting after meeting. First site, rejected. Second site, rejected. We rejected the fourth one, rejected the fifth one. It's now July the 10th or so, and the second Viking is about to get to Mars, and we can't manage two of them at once. پس از 22 جلسه فشرده، جنتریلی و تیم خسته‌اش تصمیم نهایی را می‌گیرند. 3 o'clock in the morning, we're looking at the pictures of the 6th site, maybe it was the 7th, I forgot which one, and finally Hal Mazursky, who was one of the most eloquent spokespersons for exploration of the planets, put his head down on the table and said, "This is probably as good as we're going to find, and I'm tired." And so with that, we decided we would go down. 20 جولای 1976 اکنون که منطقه فرود را انتخاب کردند، زمان فرود رسیده است. پس از بررسی‌های نهایی دستور فرود صادر می شود و وایکینگ 1 از مدار نورد جدا می شود. I will never forget the moment that I first realized all the intelligence that we had or did not have had to be inside that computer, on board that lander, heading for Mars. That separation, it's lost its mother, so to speak. It's by itself. And it has to get there through a sequence of events that are pre-programmed.
وایکینگ در طول 3 ساعت آینده کاملا متکی به رایانه موجود در سفینه‌اش است تا به سلامت فرود بیاید. And there was almost a palpable sigh in the room. And almost as one, everyone looked at his or her watch and started mentally counting down 3 hours, so forth, so forth. So, apprehension, yeah, I think there's a lot of apprehension. برای اینکه وایکینگ با موفقیت فرود بیاید باید هر کدام از اجزای کلیدی آن به شکلی بی‌نقص عمل کنند، از جمله سپر حرارتی. You're screaming in at thousands of miles an hour. And you hit this very thin atmosphere, but you hit it at very high speed. It's got to be able to withstand that intense heat of that deceleration. در ادامه، وایکینگ که همچنان با سرعتی بالاتر از سرعت صوت حرکت می‌کند، باید یک چتر نجات 16 متری عظیم را بیرون بفرستد. So for the first time, we've got a supersonic parachute, which is a whole design challenge in itself. این چالشی است که پل سیمرز در زمان ساختن وایکینگ با آن دست و پنجه نرم می‌کند. The first thing we did with the parachute to qualify it for Viking's flight was we put a model of it in the wind tunnel, and we had a big surprise. And that surprise was the parachute got torn to shreds. This turned out to be one of the worst days of my career because I had to phone home to Langley and tell them I had just failed a parachute. تیم پل به این نتیجه میرسد که در سرعت‌های فراسود هوای سرگردان در پشت فرودگر خشن‌تر از آن است که چتر نجات در آن دوام بیاورد. این شکست به معنای آن است که باید فوراً به سراغ لیست 10 مشکل اصلی جیم مارتین بروند. We made the top of the top 10 problem list. How about that one? پل و تیمش باید راه حلی پیدا کنند. آنها می‌فهمند که دور کردن چتر نجات از فرودگر باعث می شود که هوای ویرانگر کمتری به وجود بیاید و فرودگر تکه تکه نمی شود. حال روی مریخ چتر نجات به خوبی کار می کند و سرعت وایکینگ را به حدود 200 کیلومتر در ساعت می رساند. اما فرود موفقیت آمیز به غلبه بر چالشی نهایی بستگی دارد. مهندسان در هنگام طراحی وایکینگ در 5 سال قبل تصمیم گرفتند که از 3 موشک ترمزی استفاده کنند که سرعت فرودگر را در موقع فرود به چیزی در حدود 8 کیلومتر در ساعت می‌رسانند. اما با نقص جدی مواجه می‌شوند. The tests were basically catastrophic. The propulsion system created so much disturbance it would have compromised the science. If there was any life there, the heating was such it would cook it, literally kill it. So we couldn't detect it if it was there. مهندسان دوباره به سراغ میز طراحی می‌روند. به جای آنکه 3 موشک ترمزی بزرگ و یک اگزوز آسیب رسان وجود داشته باشد، از ترمز خوشه‌ای کوچکتر و اگزوزهای ستونی که سطح مریخ را نمی‌سوزانند استفاده می‌کنند. It resembled a shower head. There were 18 nozzles on each engine, and that solved that problem. اما آیا این راه حل جواب داده بود؟ آیا سالها زحمت‌های مهندسان بالاخره می‌توانست وایکینگ 1 را روی مریخ فرود بیاورد؟ لحظه یافتن پاسخ این سوال برای تمام اعضای تیم بالاخره فرا خواهد رسید. جیم مارتین و تیمش در آزمایشگاه پیشرانش جت به شمارش معکوس می‌پردازند تا ببینند که آیا وایکینگ 1 با موفقیت توانسته از روی مریخ فرود بیاید؟ آندرو چایکین که در آنجا کارآموز است شاهد عینی ماجراست. And, you know, we were waiting and waiting and waiting because those radio signals were still en route in that 20-minute delay from Mars to the Earth. It's like waiting for the bride to come down the aisle. ACS is green, 1.5 degrees per second max, 0.2 Gs. بالاخره پس از 20 دقیقه جام فرسا. Touchdown, we have touchdown. It was almost so fast that you couldn't take it all in. We have a touchdown time of 12 hours, 12 minutes, 07.1 seconds.
and everyone started clapping, and a great sigh of relief. And it was just elation through the whole room. 7 سال پس از روزی که آمریکا انسان را به ماه می‌فرستد، مهندسان می‌توانند نخستین سفینه را روی مریخ فرود بیاورند. My father, he was born in 1896, before the airplane and the automobile were invented, and he's here, excuse me for choking up, seeing his son enjoy landing a spacecraft on another planet. It was just remarkable. I would have given up all the money I ever made for that moment. I think people just had to take a short time to breathe in and out, that we had actually made it. They were passing out champagne, and I had my first and only drink of champagne. It's hard to state the feeling. I mean, it's a feeling of combined relief and excitement. Job very well done. I'm assuming that we must be sitting right on the X. So everybody just did fabulous and couldn't be more pleased. Thank you. اما زمان کمی برای شادی کردن وجود دارد، زیرا همه مشتاقانه در انتظار نخستین عکس وایکینگ از سطح مریخ هستند. The anticipation of the first image coming back from Mars was extraordinary. I recall sitting glued to the screen in front of me. همه امیدوارند که وایکینگ با دوربین‌های منحصر به فردی که دارد در نهایت بتواند مریخ را به گونه‌ای نشان دهد که قبلا کسی ندیده بود. It wasn't like a TV camera that would take the whole scene at once. It would take the scene line by line with a mirror that nodded up and down, and you would build up from left to right the entire scene. And so we waited. And here's the picture in front of us. And on the left-hand side of the screen, down starts coming pixels. And all of a sudden, 5 lines of picture came racing down from top to bottom. Just 5 lines. Like that. Here it comes. Yep, that's it. That's it. Oh. But then a few seconds later, another 5 lines. Oh, you rocks. Oh, that's beautiful. And then another 5 lines. And by the time it got to the footpad, you could see the rivets. And I remember screaming, "Look at those bleeping rivets!" Oh, oh. You could see them clearly. It's incredible to see that Mars is really there. You know, we're taking pictures on the surface of Mars. Nobody's ever done that before. There was not a dry eye in the house. All of us just burst with joy because every single person on that team had lived in fear that what we were trying to do was beyond human capability. The damn thing worked. We were there. We did it. And now the science can begin. حال که وایکینگ 1 با موفقیت به مریخ رسیده است، چیزی که میتوانست عمیق‌ترین تجربه تاریخ بشری باشد در حال آغاز شدن بود. فرودگر خاک مریخ را جمع می‌کند تا با استفاده از بازوی نمونه‌گیری به جستجوی حیات در آن بپردازد. At the end of the arm, there's a scoop. Once the arm has collected a sample, it can then be retracted and turned to deposit that sample into the biological experiment package. رایانه روی سفینه به بازوی نمونه‌گیری دستور باز شدن می‌دهد، اما اکنون که مهندسان و مطبوعات مشتاقانه در انتظار هستند، مشکلی هست. بازو باز نمی‌شود. Oh my gosh. It was a panic time. After all the glory of landing safely would still not be a success if we couldn't get any material. If we couldn't get a soil sample, that would mean that lander was out of business. There was a lot of apprehension because we didn't know why at first it hadn't moved. مهندسان متحیر شدند.
حال که مأموریت وایکینگ یک به خطر افتاده است، همه جمع شدند تا ببینند که مشکل در کجاست. And that was when this young engineer came in and he looked at me and he said, I just went over the sequence. Did you have a separate sequence to unlock the key? Oh, I said, and I remember that distinctly. I said, that's it, that's it. تیم باورش نمی شود. اما یک سوزن قفل کننده روی لایه محافظ بازوی نمونه گیری آزاد نشده و بازو گیر کرده است. Anytime we were testing on the Earth, we never had the locking key in, so we didn't have a sequence that removed the locking key first. به طرز حیرت‌آوری مهندسان قسمت حیاتی از کدهای برنامه‌نویسی را که با آزاد کردن سوزن می‌پردازد فراموش کردند. راه حل در اینجاست که این کدها را بنویسند و به فرودگر منتقل کنند. اما با فناوری دهه 1970 گفتن این حرف راحت‌تر از انجام آن است. Well, the problem was the way you generated a computer program was you had a deck of cards and there were holes punched in these cards and the position of the holes would tell you what command to load into the computer. آنها در کوتاه‌ترین زمان باید کد کارت‌های سوراخ شده را با دقت بررسی کنند. You'd be in there early morning, 2 or 3 o'clock in the morning, you'd put your deck in the computer and it rejected. So then you got to go through this stack of cards and try to figure out, why did it reject this thing? Where did I make an error? میلتون و تیمش تمام ایرادها را رفع می کنند. اطمینان حاصل می شود که این کد روی زمین جواب می دهد. سپس آن را به صورت امواج رادیویی به 300 میلیون کیلومتر آن طرفتر به فرودگر می فرستند. حال باید صبر کنند. The next day, when we got the pictures back, lo and behold, the pin was laying on the surface of Mars. And so we knew that this problem was behind us. اما جنتریلی هنوز خیالش راحت نشده است. So I got to explain all this to the media. And of course, Jim said, now, don't embarrass yourself by saying you just forgot to unlock the thing. So I made up a perfectly honest story that made it sound much more complicated. I said, these instruments on Mars are very complex and you have to study the sequences very carefully. And we found that we had made a slight error in the sequence. That was true. We have touchdown. کمتر از 2 هفته بعد وایکینگ 2 با موفقیت به سطح مریخ میرسد. هر دو فرودگر در آزمایشگاهشان از خاک مریخ نمونه گیری میکنند. چیزی که پیدا میکنند یکی از بحث‌انگیزترین نتایج در اکتشافات سیاره‌ای است. دوربین‌های وایکینگ به دانشمندان نخستین نمای نزدیک از سطح مریخ را ارائه می‌دهند. اما اکنون همه چشم‌ها به نتایج آزمایش‌های زیست شناختی دوخته شده است تا ببینند که آیا می‌توانند میکروب‌های زنده‌ای را در خاک شناسایی کنند؟ There were 3 experiments. 2 of the experiments gave results that were not consistent with life. فقط یک آزمایش دیگر باقی می‌ماند. اینکه با مواد غذایی میکروب‌های مریخی را وسوسه کنند که از آنها تغذیه کنند. چیزی که پیدا می‌کنند حیرت آور است. The third experiment, called the labeled release experiment, gave results that in 1976 indicated there was life on Mars. اما این نتیجه مثبت بحث برانگیز است. زمانی که وایکینگ بیشتر خاک آنجا را جستجو می‌کند، نمی‌تواند مواد عالی پیدا کند. چیزی که حیات از آن تشکیل شده است. و این پرسش را به وجود می‌آورد که اگر روی مریخ حیات وجود دارد، پس مواد عالی کجا هستند؟ One newspaper would say, Viking found life. Another one would say, Viking did not find life. And as a result, everybody was confused. همانگونه که دانشمند سیارا جیم گرین می‌داند، جامعه علمی برای آنکه وجود حیات را تایید کند نیاز به شواهد محکمی دارد. If each and every one of those instruments gave us a positive indication,
that a reaction could occur that was biological, that they were measuring, then we could be assured that it was life. اما وایکینگ نتایج پیچیده‌ای را نشان می‌دهد. Now that means the scientific community couldn't get behind the idea that life exists on Mars today. حتی امروزه بحث‌های داغی درباره نتایج وایکینگ وجود دارد و هنوز این پرسش پابرجاست که آیا در مریخ حیات وجود دارد؟ Well, we want to find that out. از سال 1997 تا کنون ناسا با مجموعه‌ای مریخ نورد به سیاره سرخ بازگشته. نتایج آنها که از بررسی محیط می آید این فرضیه را تقویت کرده که ممکن است در مریخ زندگی میکروبی وجود داشته باشد. So now we want to go back and we want to attack it in a different way. در آزمایشگاه پیشرانش موشک آخرین نسل مهندسان از جمله متیو رابینسون به طراحی یک مأموریت شجاعانه جدید پرداختند که کمی متفاوت است. We want to return the samples back to Earth so that we can process those samples with instruments that have much more precision and much more capability than what you can send to Mars. ناسا می‌خواهد نمونه سنگ‌ها و همچنین خاک مریخ برای یافتن مدارکی از حیات فعلی و گذشته بررسی نماید. راب منینگ، طراح کهنه‌کار مریخ نورد، کسی است که به طراحی وسیله‌ای پرداخته که بتواند به نمونه‌گیری کمک کند. Now we're building a new rover to land in 2020. However, it does something that no other rover has done before. It has the capability of drilling rock, creating about a chalk-sized sample full of a history of Mars. This is an enormous engineering challenge. متیو و تیمش به آزمایش درباره این مطلب می‌پردازند که چگونه یک نمونه را استخراج کنند. The way that we acquire samples is using a coring bit, much like a drill that you would get from a hardware store. این دریل می‌تواند نمونه‌های هسته‌ای را از کاغذ سنباده نازک تا سخت‌ترین گرانیت‌ها استخراج کند. Once we core into a rock, a robotic arm moves up and it goes over to the rover. This core sample will then be very carefully put in a container that will then be left on the surface of Mars, along with many other core samples, which will later be collected by a future mission that will bring those cores back to Earth. And that means a whole new generation of engineers are going to tackle this problem now. But they have one major advantage. They have the knowledge that has been given to them by the Viking engineers demonstrating how we can do this. این گواه جاودان دستاوردهای فنی تیم وایکینگ است که تقریباً نیم قرن پیش امکان فرود آمدن روی مریخ را مهیا کردند. It's amazing and mind-boggling that they were able to pull that off at such an early time in human engineering history. It's like a symphony in many ways, and each of these individuals played their part. All I could think of was, and I hugged the people around me, we did it! We did it! We did the impossible. This is a symbol. This is my Mars 76 buckle. It was the biggest thing I've ever been involved with. And it worked, like I expected. I have to confess, I've got a real feeling of pride of having been a part of it. And the emotional feeling's still there. That's everything I know, more than I know.